হ্যালো ভিউয়ার্স, আশা করছি আপনারা অনেক ভালো আছেন। তো আমার এই ভিডিও দেখার জন্য আপনাদের অসংখ্য ধন্যবাদ। আজকে আপনাদের জন্য একটি ইম্পর্টেন্ট এবং গুরুত্বপূর্ণ ভিডিও নিয়ে উপস্থিত হয়েছি। অনেক ক্ষেত্রে দেখা যায় অফিসে রিপোর্ট, অ্যানুয়াল রিপোর্ট, উইকলি রিপোর্ট, মান্থলি রিপোর্ট বের করতে একটু সমস্যা হয়। তো সেটা যাতে সমস্যা না হয় সেই জন্য আমার এই ভিডিও। তো দেখুন আপনারা কিভাবে অ্যানুয়াল রিপোর্ট আপনারা বের করবেন বা মান্থলি রিপোর্ট। এটা হচ্ছে একটা ডেমো সেলস, পারচেস, প্রফিট অ্যান্ড লস এর রিপোর্ট। পারচেস, সেলস, ক্লোজিং স্টক, প্রফিট আর প্রফিট অ্যামাউন্ট। তো এটা কিভাবে বের করব? তারপরে দেখা যায় টোটাল প্রফিট কত, টোটাল লস কত, এবং টোটাল লস টোটাল প্রফিট বাদ দিয়ে যেটা থাকে সেটাকে বলা হয় নেট প্রফিট। তো সেটা বের করার জন্য স্টেপ বাই স্টেপ দেখুন। প্রথম স্টেপ পারচেস। পারচেস অ্যামাউন্ট বের করবো কিভাবে? ইকুয়ালস টু পারচেস রেট into purchase quantity. পারচেস রেট হয়ে গেল। এবারে আসছে সেলস। সেলস অ্যামাউন্ট বের করব। সেলস রেট ইনটু সেলস কোয়ান্টিটি। এরপরে ক্লোজিং স্টক। ক্লোজিং স্টক বের করব। ক্লোজিং স্টক পারচেস মাইনাস সেল ক্লোজিং স্টক। ক্লোজিং অ্যামাউন্ট। ক্লোজিং অ্যামাউন্ট এইটা ইন্টু পারচেস রেট। এবার আমরা বের করব প্রফিট না লস। লাভ হয়েছে না লস হয়েছে। equals to closing stock amount plus sales amount minus purchase amount. এটা লস হয়েছে, 460 টাকা লস হয়েছে। এবার এটা বের করবো একটা লিখিত মাধ্যমে, সেটা ইফ ফাংশনের মাধ্যমে। ইফ ফাংশন greater than 0 কমা ডবল কোটেশনের ভিতরে লিখব লস, ডবল কোটেশন কমা if M6 0 comma profit no loss, no profit, no loss. লস হয়েছে। টোটাল প্রফিট কিভাবে বের করব? স্বামী
টোটাল লস। মাইনাস চিহ্নটাকে হটানোর জন্য কে বেশ ফর্মুলা, মাইনাসটা কেটে গেল। টোটাল প্রফিটটা বের করব, এইটা মাইনাস টোটাল লস, টোটাল প্রফিট। এবারে এবারে গেলাম সংক্ষেপে করার জন্য ইকুয়ালস টু এন্টার, সমান সঙ্গে সঙ্গে যোগ হয়ে যাবে, অল্ট ইকুয়ালস টু এন্টার, কিবোর্ডে অল ইকুয়ালস টু অল সমান সমান এন্টার। এইভাবে আপনারা প্রফিট এন্ড লসের রিপোর্ট তৈরি করতে পারবেন। তো আমার ভিডিও ভালো লাগলে লাইক শেয়ার কমেন্ট করে দিবেন এবং বন্ধুদের মধ্যে শেয়ার করে দেবেন। এরকম